Amerika hat gelagt. Sie nannten es dreckages ol. Zu Tour. Zu schwer. Zu umweltschädlich. Nicht der Wort. Und Verein weil. Skien es. als hatten sie recht. Die Ölpreis fehlen. Die Projekt werden eingefahren. Milliarden in Investitionen verschwanden über Nacht. Und die Welt schaut weg. Aber Hut ruft die ganz Welt in Ottawa. Hut stehen Länder schlange. Japan, Indien, Deutschland, Südkorea, alle wollen dasselbe. Kanadisches ol. Und Trump? Trump kann nichts dagegen tun. Das ist die Geschichte, die niemand erzählt. Und genau das werden wir heute tun. Zu verstehen, warum Kanada gerät gewinnt. Müssen wir verstehen, wie tief Kanada einmal verloren hat. Gehen wir zurück ins Jahr 2015. Die Ölpreis stürzen ab. Von über $100 pro Barrel auf on $30. Innerhalb von Monaten. Für normal Ölproduzenten, schmerzhaft. Für Kanada, fast katastrophal. Den kanadisches ol ist kein normales ol. Es steckt in den Alsanden von Alberta. Einem riesigen Gebiet im Norden Kanadas, so groß wie England. Und aus dem Boden zu holen kostet mehr als fast überall sonst auf der Welt. Als die Preis fielen, rechneten die Zahlen einfach nicht mehr auf. Projekt wurden gestoppt. Arbeiter verloren ihr Jobs. Ganz Stadt in Alberta spürten den Einbruch. Und Amerika? Amerika schaut zu, und sagt, wir haben es doch gesagt. Dreckages ol. Nicht rentabel. Nicht die Zukunft. Aber hier ist das, was Amerika nicht versteht. Kanada hat nie aufgehört zu arbeiten. In den Jahren zwischen 2015 und 2020, als die Welt weggeschaut, investiert Kanada still und lies in seine Infrastruktur. Die Trans-Mountain Pipeline, eines der umstrittensten Projekte in der kanadischen Geschichte, wird weitergebaut. Trotz Protesten, trotz Klagen, trotz politischem Gegenwind aus Washington. Warum? Weil die kanadische Regierung etwas wusste, das die Markt noch nicht eingepreist hatten. Die Welt wird Energie brauchen. Mehr Energie als je zuvor. Und die Frage wird nicht ob, sondern woher. Und Kanada wollte die Antwort sein. Dann kam 2022. Und alles ändert sich. Russland marschiert in die Ukraine ein. Über Nacht wird europäisches Vertrauen in russisches Gas zur großen geopolitischen Schwachstelle des Kontinents. Deutschland, das jahrelang auf russisches Gas gesetzt hat, stand plötzlich vor einer existenziellen Frage. Woher kommt unsere Energie, wenn nicht aus Russland? Die Antwort, die wir hoffen, kam nicht aus dem Nahen Osten, nicht aus den USA, nicht aus Norwegian. Sie kam aus Kanada. Plötzlich wird flüssiges aus Kanada zu einem der heißesten Namen in europäischen Hauptstädten. Und Kanada, das jahrelang versucht hat, Exportinfrastruktur zu bauen, stand plötzlich bereit. Nicht vollständig, aber bereit genug. Aber das war erst der Anfang. Denn waren Europa Kanadas Energiepotenzial neu entdeckt, tat Amerika genau das falsch. Im Jahr 2025, unter Präsident Trump, begann Washington eine neue Handelspolitik, die Welt erschüttert. So, Strafzoll, wirtschaftlicher Druck auf alle Seiten. Auch auf Kanada. Trump verhängt Zoll auf kanadischen Stahl, auf kanadisches Aluminium, auf kanadische Agrarprodukt. Nannte Kanada ein wirtschaftlich Bedrohung. Nannte den kanadischen Premierminister Schwach. Droht, Kanada zum 51. Bundesstaat zu machen. Dacht, wird Kanada in die zwingen. Stattdessen tat genau das, was Kanada jahrzehntelang nicht allen geschafft hat. Zwang Kanada, die Welt zu entdecken. Mark Carney, der neue kanadische Premierminister, ehemaliger Gouverneur der Bank of England, einer der erfahrensten Wirtschaftskopf der Welt, verstand sofort, was auf dem Spiel stand. Flog nicht nach Washington, zu bitten. Flog nach Tokio. In Japan traf sich MIT Premierminister Ishiba. Handelsabkommen wurden besprochen. Energiepartnerschaften wurden unterzeichnet. Japan, das seit Jahrzehnten auf Nahostliches ol angewiesen ist, seit ernsthafts Interesse in kanadischen Ressourcen. Dann flog Carney nach Delhi. Indien, die bevölkerungsreichste Nation der Welt, MIT einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften, importiert gewaltig Menschen und Energie.
die Indien hat ein Problem mit dem Nahen Osten. Mit Russland. Mit der Unsicherheit. Kanada bot Stabilität. Verlässlichkeit. Demokratisch Transparenz. Indien hort zu. Dan Kam Sol. Dan Oslo. Dan Berlin. Bei jedem Stop dasselbe Signal. Die Welt ist bereit. Amerikanische Abhängigkeit durch kanadische Partnerschaft zu ersetzen. Die waren Carni die Welt bereist. Passiert etwas Entscheidens zu Hause. Die Trans-Mountain Pipeline. Fertiggestellt im Jahr 2024. Word vollständig in Betrieb genommen. Das bedeutet zum ersten Mal in der Geschichte. Fließt kanadisches Öl direkt in den Pazifik. Nicht nach Süden. Nicht in amerikanische Raffinerien. Nicht zu amerikanischen Bedingungen. Nach Westen. Zum Pazifik. Zu asiatischen Märkten. Das klingt nach Logistik. Aber es ist viel mehr als das. Es ist Freiheit. Jahrzehntelang war Amerika der einzige Käufer für kanadisches Öl. Das bedeutet, Amerika kann die Preis drücken. Amerika kann die Bedingungen diktieren. Amerika kann Kanada unter Druck setzen, weil Kanada keine Alternative hat. Die Trans-Mountain Pipeline hat das bindet. Kanada hat jetzt Alternativen. Echte Alternativen. Das verändert alles. Aber hier ist der Ziel der Geschichte. Über den Wirklichkeiten spricht. Es geht nicht nur um Öl. Unter der Erde Kanadas, in den Wäldern Ontarios, in den Bergen British Columbias, in den weiten Ebenen der Nordwestreiderien, liegen Schätze, die in der modernen Wirtschaft wichtiger sind als Gold. Kritisch Mineralien. Lithium, das Herzjetter Elektroauto-Batterie. Kobalt, unverzichtbar für Smartphones, Laptops, Militärtechnologie. Nickel, Grundlage der modernen Stahlindustrie der Batterieproduction. Uran, der Treibstoff der Kernenergie, die einzige kohlenstoffarme Energiequelle, die rund die Uhr läuft. Selten Erden, die Materialien, und die kein modernes Kampfjet fliegt, kein Windrad sich dreht, kein Elektroauto fährt. Kanada hat von allem davon. In riesigen Mengen. Die Welt hat gerade ein massives Problem mit dem aktuellen Lieferanten dieser Materialien. China kontrolliert heute etwa 80% der globalen Verarbeitung kritischer Mineralien. Das bedeutet, selbst wenn die Mineralien in Australien oder Lateinamerika abgebaut wurden, gehen sie meistens durch chinesische Fabriken, bevor sie in amerikanisch oder europäisch Produkt fließen. Das ist ein Schwachstelle, die Washington State gern Bienreiheit. Jetzt waren die Spannungen zwischen den USA und China wachsen. Sucht Amerika verzweifelt nach Alternativen. Der Partner? Kanada. Aber hier ist die Ironie. Trump hat durch seinen aggressiven Umgang mit Kanada genau den Partner verprellt, den Amerika am dringendsten braucht. Carney, klug, geduldig, strategisch, hat das verstanden. Bietet die Mineralien. Aber zu kanadischen Bedingungen. Nicht zu amerikanischen. Lass uns über Alberta sprechen. Alberta ist das Herz der kanadischen Energiewirtschaft. Die Provinz, in der die meisten Alsen liegen. Die Provinz, die am hartesten getroffen wird, als die Preis fehlen. Die Provinz, die Trump am liebsten von Kanada abspalten wird. Tatsächlich, das ist kein Übertreibung. Haben amerikanisch Beint Kontakt zu albertanischen Separatisten aufgenommen. Sie trauen davon, dass Alberta EUS Kanada Austria sich den USA anschließt. Oder zumindest ein amerikanisches Protektorat wird. Warum? Weil sie die Ressourcen wollen. Und die kanadische Regierung. Und kanadische Bedingungen. Aber die Strategie hat ein fundamentales Problem. Die Menschen in Alberta, auch jene, die skeptisch gegenüber Ottawa sind, wollen kein Amerikaner sein. In einer Umfrage aus dem Jahr 2025 sagten über 60% der Albertaner, sie würden niemals für einen Anschluss in die USA stimmen. Sie sind Kanadier, stals Kanadier. Sie würden es bleiben. waren Trump mit Fantasien über den 51. Bundesstaat spielt, passiert in der realen Welt etwas bemerkenswertes. 76% der Kanadier sagten in einer Umfrage, sie würden Amerika nicht mehr besuchen. Kanadische Touristen, die jährlich über $20 Milliarden in der amerikanischen Wirtschaft ausgeben, blieben zu Hause. Kanadische Käufer boykottierten amerikanische Produkte. Amerikanische Waren in kanadischen Supermärkten wurden mit kleinen Aufkleber markiert.
nicht sie zu empfehlen, sondern sie zu meiden. Ein stillwirtschaftliche Revolution fand statt. Nicht mit Pauken Uni Trump 10, sondern Riegel für Riegel. Einkaufswagen für Einkaufswagen. Die amerikanische Wirtschaft spürte es. Las UNS Überzahlen sprechen. Exzahlen. Kanadas Nachweisen Ölreserven. 170 Milliarden Barrel. Zum Vergleich. Saudi Arabien. 267 Milliarden Barrel. Iraq. 145 Milliarden Barrel. Iran. 208 Milliarden Barrel. Kanada ist also die Nummer 3 der Welt. Das einzige Land in den Top 5, das ein stabil Demokratie ist. Kein aktiven Konflikt hat verlässlich Handelspartner bevorzugt. Das ist unglaublich wertvoll in einer Welt, in der geopolitischen Stabilität die größte Bedrohung für die Energieversorgung ist. Der Wert dieser Reserven? Bei einem Ölpreis von $80 pro Barrel reden wir über 13,6 Billionen Dollar. 13,6 Billionen Dollar. Im Boden, in Alberta, in Kanada. Was macht Amerika? Amerika kämpft gegen seinen einzigen stablen Nachbarn. Lasst das Kurs wirken. Nun, was kann alles nächstes? Carney hat ein clear Vision. Kanada soll nicht mehr nur Rohstoff exportieren. Kanada soll verarbeiten. Kanada soll produzieren. Kanada soll in der Wertschöpfungskette aufsteigen. Das bedeutet Batterien, die in Kanada gebaut wurden. Nicht die Mineralien nach China schicken dann fertig Batterien zurückkaufen. Das bedeutet flüssiges Terminals in der Ostküste, die Europa direkt beliefern. Und den Umweg über amerikanische Häfen. Das bedeutet Nukleartechnologie, die Kanada zu einem globalen Exporteur von sauberer Energie macht. Das ist kein Fantasy. Die Investitionen laufen bereits. 85 Milliarden Dollar in neue Energieinfrastruktur. Dynamite. Finanziert. In Arbeit. Europa sieht das. Deutschland, das Land, das am härtesten unter der russischen Energieabhängigkeit gelitten hat, führt ernsthaft Gespräche über langfristige Energiepartnerschaften mit Kanada. Die Europäische Union hat Kanada als strategischen Energiepartner offiziell anerkannt. Das Abkommen, das umfassende Wirtschafts- Handelsabkommen zwischen Kanada und der EU, wird aktiv aufgebaut. Während Amerika seinen Verbündeten verprellt, schließt Kanada neue Freundschaften. Hier ist das Großbild. Verjargent war Kanada in einer Fall. Ein wirtschaftlich Fall, gebaut AUS Geografie, gestik Bequemlichkeit. 80% aller kanadischen Export gingen in die USA. Ein Nation, ein Koffer, ein Abhängigkeitsverhältnis. Trump hat, Unbeabsichtigkeit, den Schlüssel zu dieser Fall gedreht. Carney hat die darauf gestoßen. Was wir gerade erleben, ist kein vorübergehende Reaktion auf einen schwierigen amerikanischen Präsidenten. Es ist ein fundamental neues Richtung der kanadischen Wirtschaft. Von einem Land, das von Amerika abhängig war, zu einem Land, das die Welt ernährt. Vor einem Jahr hat Kanada den Deal mit Amerika akzeptiert. Heute wollt Kanada AUS. Europa mag die kanadisches Gas. Indien mag die kanadisches Öl. Japan mag die kanadisches Uran. Südkorea mag die kanadische Mineralien. Amerika? Amerika steht draußen vor der Tür. bittet mindless. Das nächste Mal, wenn Japan sagt, Kanada sei nur der Kleinbruder der USA. Erinnere dich an diesen Moment. Weil der Kleinbruder gerade die Welt ernährt. Der Großbruder schaut zu. Wenn dich interessiert, wie Kanada diesen Vorteil weiter ausbaut. was als next kommt, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Wir beobachten es. Für dich.